Next we are going to see about transmission medium. Transmission medium is a physical path between transmitter and the receiver in data transmission system. This is the formal definition. பட் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஓஎஸ் மாடல் பார்க்கும்போதும் சரி, எந்த டிசிபி ஐபி ஆர்கிடெக்சர் பார்க்கும்போதும் சரி, வாட் வி செட் தட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் லேயர் இருக்கும்போது சென்டரில் இருக்க ஒரு ஃபிசிக்கல் லேயர்லேருந்து ரிசீவரில் இருக்க ஃபிசிக்கல் லேயர் போகும்போது வி கோ ஃபார் அ டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம். சிக்னல்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். த சேம் திங் வி ஹேவ் தேர். அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து வயர்டாகவும் இருக்கலாம், வயர்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். த சேம் கான்செப்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் இஸ் யூஸ்ட் ஹியர். இப்போ ஏன் ஒரே மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் இருக்கக்கூடாது? ஏன் வி கோ ஃபார் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம்? த ரீசன் இஸ், ஏன்னா நமக்கு தேவையானது வந்து தேவைக்கேற்றவா டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் மாற்றி ஆகணும். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு வி யூஸ் அ டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் மெக்கானிசம். 100 சிஸ்டம் இருக்கும்போது ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் மெக்கானிசம். 2 லேபை கனெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் மெக்கானிசம். பிகாஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஃப் எவ்வளோ ஸ்பீடாக டேட்டா அனுப்பணும் ஃபர்ஸ்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை டேட்டா அனுப்பணும், நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ டேட்டா ரேட், அதாவது டேட்டா சென்ட் பர் செகண்ட். இது 3 க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாறும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது வாட் வி ஹேவ் இஸ் signal strength. Based upon the signal strength alone we can transfer the information. எப்போவுமே சிக்னல் நம்ம இதுவரையும் பார்த்து ரேடியேஷன் வருது, மொபைல் யூஸ் பண்ண ரேடியேஷன் வருது. ஹவு ரேடியேஷன் அக்கர்ஸ்? there is a leakage of the signal. லீக்கேஜ் ஆஃப் த சிக்னல் வந்து ஏற்படும் போது தான் நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் இல்லைன்னா வி ஹேவ் அன் radiation. Leakage means there will be data loss. And next we can see about what are types of classification of the transmission medium. There are 2 major classifications of the transmission medium. First one is gated media and another one is ungated media. Gated media is wired connectivity with wired communication. Ungated media is wireless communication. But gated media cable based communication. What are the 3 types of cable mechanisms are there? And ungated media, there are 3 types of ungated wireless communication mechanisms. Gated media ன்னு சொல்லும்போது என்ன இருக்கு? Twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. These are 3 types of cables used for communication. When we go for ungated media, there are 3 types of communication: radio waves, microwaves and infrared. These are 3 mechanisms used in wireless communication. Next, in this we are going to see about gated media. In gated media, first we can see one by one. First we can see about twisted pair cable. Twisted pair cable. A twisted pair cable is a normal cable, and this twisted pair cable is a connector in spirally, a single wire. This is a wire and this is another wire. This connector spirally with conductors. So what, it is very less expensive because all the connections what we provide, everything is based upon this structure alone. So what we have is, we have copper conductors. Here copper wires, copper conductors are available. When we want to have copper conductors, there are 2 wire conductors. அப்போ 2 இது இருக்கும்போது ஒரு வயர் என்ன பண்ண போகுதுன்னா சிக்னலை கேரி பண்ணும், இன்னொரு வயர் என்ன பண்ணுதா கிரவுண்டோட ரெஃபரன்ஸ். எர்த் அடிக்காதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, அதே தான். ஒரு வயர் வந்து இதுக்கு சிக்னல்ஸை கேரி பண்ணுறதுக்கு, இன்னொரு வயர் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கிரவுண்டோட ரெஃபரன்ஸுக்காக. ஸோ கனெக்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்போவுமே வந்து we go for this type of connectivity. And in this what we have is, the usually when we can transmit
signals, but usually what happens means there will be a mechanism called as electromagnetic interference. டேட்டாவை பாஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு காப்பர் வேவ்ஸ் இப்படி பாஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குது. இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து கிராஸ் டாக் வருது. when there is a electromagnetic interference we will have a cross talk. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது when electrical signals are going to be passed we get this electromagnetic interference. அப்போ அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வரும்போது தான் கிராஸ் டாக் வருது. இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் காப்பர் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கிராஸ் டாக் கேன் பி ரெடியூஸ்ட், not fully stopped, cross talk can be reduced. And these type of cables are used for transmitting analog and digital signals. இப்போ அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னல் அனுப்புகிறோம். அனலாக் சிக்னல்ஸ் நமக்கே தெரியும். அனலாக் சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது we need amplifiers for amplifying the signals. அனலாக் சிக்னல் அனுப்பும்போது டிஜிட்டல் சிக்னல் அனுப்பும்போது சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு we need to go for repeaters. ஸோ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அனுப்பும்போது சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் குறையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அனலாக் சிக்னல் அனுப்பும்போது ஃபார் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் let it be for every 5 kilometers we should have an amplifier for strengthening the signal. And for digital signals we need for 2 to 3 kilometers we should keep repeaters for strengthening the signal. amplifier எதுக்கு அனலாக் சிக்னல் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு, repeater எதுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் we are going to see about two-step back cable types. பார்த்தோம் two-step back cable type பார்த்தோம். இந்த two-step back cableல there are two types of two-step back cable type. One is unshielded two-step back cable and another one is shielded two-step back cable. So what is this? The diagram illustrates what is unshielded two-step back cable. Unshielded two-step back cableனா கேபிள் தான், அந்த கேபிளை சுற்றி பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்கும். யூஸ்வலாக லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் இந்த மாதிரி லேண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். LAN connectivity. In LAN connectivity use பண்ணும்போது they have many color coded mechanisms. கலர்ஸ் இருக்கும், இந்த கலர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கலர் coded mechanism will be available. Based upon the color coded mechanism will be connected with the local area networks. இது ஒரு பேர் சொன்னோம். இதே மாதிரி we have multiple pairs. இதே மாதிரி we have 4 pairs for connecting with the local area networks. இது ஒரு pair, இதே மாதிரி 4 pairs will be available. And the connector which is used for connecting with the local area network is RJ45 connector. The type of connector is RJ45 connector for connecting with the local area network. இந்த RJ45 connector யூஸ் பண்ணி தான் நெட்வொர்க் கார்டில் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி, அதாவது இருக்கக்கூடிய கேபிளையும் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கனெக்டருக்கு பேர் தான் RJ45. And cable based upon the quality of the cable, Electronic Industries Organization has categorized the cables. That is categorization of cables from 1 to 5. And we can see what one describes. Category 5. What we have is we are going to use it only in LAN and it is 100 Mbps data transmission speed. And here what we have is twists will be more. When the number of twists are more, the speed will be more. அதாவது எவ்வளோ தூரம் ட்விஸ்ட் அதில், அதாவது கேபிள்ஸில் வந்து twisted cables ஆகும். because it is twisted back cable. twisted back cable சுற்றி ஸ்பைரல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அதிகமாக இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நமக்கு ஸ்பீட் டேட்டா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி நம்பர் 4. Transmission speed is 16 Mbps. Here there will be 3 twists. Because compared with category 5, category 4 is
has less number of twists. So category number 4 has less number of twists. So as number of twists is less, the speed, transmission speed is less. அதாவது twist குறைய குறைய speed, data transmission speed குறையும். Next one is category number 3. You should be using it in telephone lines for data transmission, and it has a speed of 10 Mbps. And next one is category number 2. You will be having a transmission speed up to 4 Mbps. Next one is category number 1. It is used in the previous first, the initial level with low speed data transmission. Dial-up modem எல்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப இன்டர்னல் modem யூஸ் பண்ணோம். அப்போ ரொம்ப low speed of data transmission வந்து அந்த டைமில் தான் we went for category 1. So these are the level from top to bottom. This is the recent advancement goes bottom. Cat5 cable is used for connecting LANs effectively. ஒரு பிளாக்ல இன்னொரு பிளாக்கு கனெக்ட் பண்ண போறீங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்ல, அந்த டைம் category 5 cable is used. Cat5 cable will be used because speed will be more. And category number 4, category number 3, 2 will be used, but the speed reduces. எப்போவுமே வந்து ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்குது கேபிள் ட்விஸ்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Here what we have is, here Cat3 and Cat5 both cable, Cat3, Cat4, Cat5 எல்லா கேபிளுமே லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணலாம், பட் the speed decreases because the number of twists available decreases. Category 3 and category 4 number of twists is 3 twists per feet. அப்போ 3 twist இருக்கும்போது ஸ்பீடு குறையும். நம்பர் கேட்டகரி நம்பர் 5ல ட்விஸ்ட் அதிகம், அப்போ ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷீல்டு டு ஸ்டெப் பேக் கேபிள். ப்ரீவியஸ் மெக்கானிசம் வாட் வி ஹவ் சீன் இஸ் டு ஸ்டெப் பேக் கேபிளில் அன்ஷீல்டு டு ஸ்டெப் பேக் கேபிள், அங்கே வந்து பிளாஸ்டிக் கவர், அதுக்கு உள்ளால வி ஹேட் அ கேபிள். ஷீல்டு டு ஸ்டெப் பேக் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிளாஸ்டிக் கவர், அதுக்கு மேலே ஒரு மெட்டல் ஷீல்டு, அதுக்கு மேலே ஒரு கேபிள். அப்போ பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளால கேபிள் இருக்கிறதோட பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளால ஒரு மெட்டல் ஷீல்டு, அந்த மெட்டல் ஷீல்டுக்குள்ளால ஒரு கேபிள் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இது எஃபெக்டிவ்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலில் பேஸ் பண்ணி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனால் ப்ரீவியஸாக பார்த்த ட்விஸ்டர் பேக் கேபிளில் பிளாஸ்டிக் கவர் மட்டுமே இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால கிராஸ்டாக் கேன் பி ரெடியூஸ்ட். இங்கே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர், அதுக்கு மேலே உள்ளால் ஒரு மெட்டல் கவர், அதுக்குள்ளாதான் கேபிள் இருக்கிறதுனால வாட் வி ஹேவ் இஸ் த கிராஸ்டாக்ஸ் கேன் பி அவாய்டட். ஏன்னா மெட்டல் ஷீல்டை தாண்டி போய் தான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் போகும்போது கிராஸ்டாக் கேன் பி அவாய்டட். ப்ரீவியஸாக பார்த்து unshielded twisted pack cable, it is very easy. ஏன்னா RJ45 கனெக்டர் இருந்தால் போதும், நம்மால் வந்து டேட்டாவை லேனில் கனெக்ட் பண்ண முடியும். பட் ஃபார் திஸ் shielded twisted pack cable we need a mechanism, special connectors are needed for connecting. This is called as shielded twisted pack cable. Next we are going to see about coaxial cable. Coaxial cable அப்படின்னு சொல்லும்போது this is also a type of cable. இந்த type of cable வந்து we be having more number of coverings. So when we have more number of coverings, the data will be more secure and data transfer rate will be very good and no resistance from external interference will not be there. In that previous thing we have seen about, there was a electromagnetic interference and crosstalks will be there because there was a plastic cover, அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு மெட்டல் கவர் இவ்வளோதான் இருந்துச்சு. இங்கே அப்படி கிடையாது. டயக்ராம் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும்,
இங்க ஒரு plastic cover, insulator, ரெண்டு insulator, internal a shield will be there. So actually பார்க்கவும் வெளியே இருக்க ஒரு plastic protective plastic covering. This is protective plastic covering. Next will be an insulator, and this will be an wire mesh conductor. அப்ப ரெண்டு insulator, plastic cover, wire mesh conductor இருக்கும்போது நமக்கு கண்டிப்பா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் ஆஃப் த கோஆக்சியல் கேபிள் கண்டிப்பாக ஏற்கனவே பார்த்த ட்விஸ்டர் பேக் கேபிளுக்கும் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளுக்கும் மிடில் இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி பெட்டர் தேன் த ட்விஸ்டர் பேக் கேபிள், பட் நாட் பெஸ்ட் அஸ் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ். ஸோ டேட்டா ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரீவியஸாக பார்த்த ட்விஸ்டர் பேரோட கோஆக்சியல் கேபிள் டேட்டா ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். used for transmitting the analog and digital signals, and cost. It is compared with the cost, it is cost expensive, and there will be many types of cables. Based upon the type of the cable, the cost varies. Actually, the classification of the coaxial cable is given by radio government, and they have given ratings for the cable, and that is called as RG rating. And based upon the ratings and based upon the type of the cable, the cost varies. Now we can see one by one. Here the cost varies based upon the categories. RG59, it is used for cable TVs. RG58, that is used for thin internet, Ethernet. Ethernet is nothing but network connectivity. RG11, it is used for thick in the Ethernet. Here, when we go for thin coaxial cable, it is very cheaper than the cables what we have seen in the twistor pack cable. It is very cheaper than twistor pack cable. But when we are going to compare with the thick coaxial cable, that is thick in Ethernet cable, it is costlier than the twistor pack cable. So there are two things. One is thin internet and thick internet. Thin Ethernet is less cost than the twistor pack cables. Thick Ethernet is more costlier than the Ethernet twistor pack cables. So based upon the quality of the cables, the cost varies. And the next, here we have a data height of 10 Mbps. It can be used for transferring the information from one place to another. Analog and digital signals both can be used for transferring the information. As it is coated with many coats, we have a plastic cover, two insulators, and then wire mesh. As it is having so many coatings, and internal conductor will be present only inside. So what happens is there will be a noise, excellent noise immunity will be there. There is no noise disturbance will be there. Noise disturbance irukadu. Communication will be good. Next, here it is mainly used in telephone networks, cable TV connections, and local area networks. That is, these are three things. One is cable TV cable networks, and one is used for telephone networks, that is thin Ethernet. Thick Ethernet can be used for Ethernet LANs or local area networks. So these are three types of cables. Based upon the applications, it is categorized. So next we will be seeing about fiber optic cable. Next we are going to see about fiber optic cable. Fiber optic cable அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க வந்து லைட் பைப், இந்த லைட் பைப் மூலமா லைட் பீமை தான் பாஸ் பண்றோம். ஒரு பிளேஸ் இன்னொரு பிளேஸுக்கு லைட் பீமை பாஸ் பண்றோம். லைட் பீமை பாஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் will be there and effectiveness will be there. இப்போ இங்க லைட் பீமை நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன பண்ண போறோம், மாடுலேஷன் பண்றோம். மாடுலேஷன் பண்ணும்போது மாடுலேட்டட் லைட்டை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். அப்போ வாட் இஸ் மாடுலேஷன்? மாடுலேஷன் இன்க்ரீஸ் இன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிக்னல்.
எப்படி ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க? கேரியர் சிக்னல் அதோட ஆட் பண்ணுவீங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. சாக் பீஸை பேப்பரில் கவர் பண்ணிக்குவாங்க. கவர் பண்ணிட்டு போடும்போது எப்படி இருக்க போகுது? பேப்பரில் சாக் பீஸை கவர் பண்ணி போடும்போது பேப்பரோட லென்த் அதிகமாக போகும். இதே இது சாக் பீஸ் எல்லாம் பேப்பர் போட்டு பாருங்க, டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக போகும். அப்போ மீன்ஸ் தட் பேப்பரில் இருக்கிற சாக் பீஸ் தான் கேரியர் சிக்னல். நெக்ஸ்ட், அப்போ கேரியர் சிக்னல் இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக கவர் ஆகுது. கேரியர் சிக்னல் இல்லாத சமயம் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக கவர் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் சேம் திங். மெசேஜ் அனுப்பும்போது கேரியர் சிக்னல் இருக்கணும். கேரியர் சிக்னலோட போகும்போது ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும். டேட்டா லாஸ் இருக்காது. இப்போ சாக் பீஸை ரிசீவர் ஹேண்டில் வரும்போது சாக் பீஸை தூக்கி போட்டு பார்த்தா பேப்பர் மட்டும்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் டேட்டாவை அனுப்பும்போது கேரியர் சிக்னலோட அனுப்பும்போது கேரியர் சிக்னலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது டேட்டா மட்டும் ரிசீவர் ஹேண்டில் இருக்கும். பட் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கே லைட் இஸ் மாடுலேட்டட். light is modulated. இப்போ என்ன பொசிஷன் சொல்லுங்க? ஃபார்மல் டெஃபினிஷன், modulated light travel along the fiber and converted to electrical signal by photoelectric cell. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, modulated lightன்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். with the help of carrier signal we have given a light and that same light என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஃபைபர் மூலமா பாஸ் பண்றீங்க. ஃபைபர்ல பாஸ் ஆகும் உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. we be having a concept called as cladding. cladding சொல்லும்போது என்னன்னா, இந்த சர்ஃபேசஸ் எப்போவுமே ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியம் இருக்கும்போது அந்த கம்யூனிகேஷன் மீடியம்ல கிளாஸால கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் கிளாடிங். இன்டர்னல் என்னோட அந்த கிளாடிங் உள்ள இருக்கிறது கோர் பார்ட். யூஸ்வலாக என்ன இருக்கும்? டேட்டா லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த கிளாடிங் மூலமாட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். டாப் டு பாட்டம், ஃபர்ஸ்ட் டாப் லைட் சிக்னல் பாஸ் ஆகும், அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பாட்டம் வரும், பாட்டம் டாப் போகும், ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வில் பி தேர். இப்போ இதை என்ற வரும்போது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலில் கன்வெர்ட் பண்ணோம். எப்படி அந்த லைட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலில் கன்வெர்ட் பண்ண போய்? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல். There are two mechanisms in a fiber optic cable. One is multimode or signal mode. Multimode அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன லைட் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம், தட் இஸ் மல்டிமோட். சிக்னல் மோட் அப்படின்னு சொல்லும்போது லேசர் லைட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம், தட் இஸ் சிக்னல் மோட். Next, propagation modes. Here propagation modes are based upon the density. Multimode step index fiber. Multimode step index fiber அப்படின்னு சொல்லும்போது density is maintained as a constant density ஒரே மாதிரி இருக்கும். Same density is maintained from starting to ending. அப்போ கிளாடிங்கில் இன்டர்ஃபேஸ் வரும்போது கிளாடிங் உள்ளால கிளாடிங் இருக்கு, கோர் இருக்கு. அப்போ எப்போவுமே எப்படி இருக்க போகுது? நமக்கு லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ஸ்டார்டிங்ல இந்த எண்டிங் வரைக்கும் டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் இஸ் சேம், because there is no change. இது மல்டிமோட் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லும்போது டென்சிட்டி வேரி ஆகும். சென்டர் ஆஃப் த கோரில் வரும்போது டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், போக டென்சிட்டி குறையும். that will be called as multimode graded index fiber. இப்போ இங்கே டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் பார்க்கும்போது 100 Mbps is most expensive. ஏன் இது மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ்னா, இந்த மாதிரி கிளாஸ் மெக்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். கிளாஸ் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் போடும்போது இனிஷியல் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும். இது ஏற்கனவே உள்ள சீன் தட் இஸ் அ கிளாஸ் கவரிங் இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் cladding and the core is there. As these many supporting functionalities are there, இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இவ்வளோ டேட்டா ஹை ஸ்பீடாக வரும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் கால்ஸ் மட்டும் இல்லை, வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், வீடியோ கண்டென்ட் கேன் பி டவுன்லோடர், டேட்டா கேன் பி டவுன்லோடர். நீங்களே பார்க்கும்போது இப்போ பார்க்கும்போது மொபைல் டேட்டாவில் டேட்டா டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கும் ஒய்ஃபைல டவுன்லோட் ஆகும், தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ், த சேம் திங், பிகாஸ் த
டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் மெக்கானிசமை பொறுத்து யூசேஜ் மாறும். நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் வைட் பேண்ட்வித். we have wide bandwidth அப்படின்னு சொல்லும்போது bandwidth is 2 into 10 power 12 hertz to 3.7 into 10 power 12 hertz வரைக்கும் இருக்கு. lowest loss கண்டிப்பா லாஸ் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து உள்ள சிக்னலை தான் வந்து we are passing the signal for reflection mechanisms. சிக்னல் வெளியே வர வாய்ப்பே இல்லை. பிகாஸ் உள்ளால ஒரு we have a cladding உள்ளால கோர், அந்த கோருக்குள்ளால தான் லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அப்போ லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஆல்ரெடி we have seen about electromagnetic interference. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து கிராஸ் டாக் வருது. எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வரும்போது கிராஸ் டாக் வருது. இங்கே வந்து க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸாக இருக்குது, ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான் வருது. ஆனால் கிராஸ் டாக்குக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. கம்பேரிங் த சைஸ் வெரி ஸ்மால் கம்பேரிங் டு அதர். மோர் ஸ்ட்ரென்த் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரென்த்தாக தான். பிகாஸ் ஃபைபர் கேபிள் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண முடியும். இந்த சேஃப் ஈஸியாக இன்ஸ்டாலேஷன், எஸ் ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்குது, ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். பட் த ட்ராபேக் இஸ் காஸ்ட். இனிஷியல் காஸ்ட் இஸ் ஹை. ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை ரீகான்ஃபிகரேஷன் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி. Next, these are disadvantages. Next we can see about the comparison of the guided media. First பார்த்தது coaxial cable, twisted cable, fiber optic cable. நம்ம முதல்ல பார்த்த guided media twisted pack cable, ரெண்டாவது coaxial cable, அடுத்த fiber optic cable. twisted pack cable வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் யூஸ் பண்ணீங்க, coaxial எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் தான் யூஸ் பண்ணும். fiber opticல we used to form a signal, அதை glass fiberல பாஸ் பண்ணும். ஸோ that reflection was there. சென்டரில் அந்த ரிசீவர் வரைக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ட்விஸ்டட் பேக் கேபிளில் பார்க்கும்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர், அந்த பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளே மெட்டல் ஷீட் இவ்வளோதான் இருந்தது. அதனால அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் மேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்தது. ஸோ கிராஸ் டாக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதை. கோஆக்சியல் கேபிள் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர், உள்ளால இன்சுலேட்டர்ஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒயர் மெஷ் இருக்கு. அதனால நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் மினிமலாக தான் இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் டாக் இஸ் வெரி மினிமைஸ்ட். இங்கே கிளாடிங் அண்ட் கோர் இருக்கு, ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ். பேண்ட்வித் கோஆக்சியல் கேபிளில் 350 MHz, ட்விஸ்டட் பேக் கேபிளில் 3 MHz and fiber optic 2 GHz. by default இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு என்ன தெரியுது, 3 MHz, 350 MHz and 2 GHz இதுதான் பேண்ட்வித். டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய டேட்டா ரேட் தான் வந்து பேண்ட்வித்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ 3 MHz மினிமல், 350 is some more better, 2 GHz is better. அப்படின்னா பேண்ட்வித் வந்து ட்விஸ்டட் பேக் கேபிளுக்கு மினிமமாக இருக்கும், கோஆக்சியல் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், ஃபைபர் ஆப்டிக்கு that will be more better. Next, in twisted pack cable, it is so cheapest, very easier. Compared to twisted pack cable, coaxial is some costlier and fiber optic cable is costlier. In coaxial twisted pack and fiber optic cable supports all radio frequencies. on a fiber optic cable பார்க்கும்போது மட்டும்தான் some frequency range மட்டும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும். that is it is the frequency range of 902 MHz இருந்து 928 MHz வரைக்கும் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் சப்போர்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் அட்யூனேஷன் தேய்மானம். தேய்மானம் எப்படி இருக்கும், ட்விஸ்டட் பேக் பேசிக் லெவல் கேபிள் தான், அதில் தேய்மானம் அதிகமாக இருக்கும். கோஆக்சியல் கேபிளில் தேய்மானம் கொஞ்சம் குறையும். ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளில் ஏன்னா உள்ளாலேயே வந்து சிக்னல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, சிக்னல் அங்கேயே தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது. ஸோ we are going to see about unguided media. Unguided media is nothing but there is no wires, only with the help of wireless communication. Usually the signals are propagated in 3 types of signals. First one is ground propagation, next one is sky propagation, and next one is line of sight propagation. Usually what is ground propagation?
ground propagation சொல்லும்போது ரேடியோ சிக்னல்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் 3 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து கிலோ ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 300 ஜிகா ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தான் ரேடியோ வேவ்ஸ் அண்ட் மைக்ரோவேவ்ஸ் 3 ஹெர்ட்ஸ் கிலோ ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 300 ஜிகா ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ரேடியோ வேவ்ஸ் அண்ட் மைக்ரோவேவ்ஸ். இங்கே இருக்கக்கூடிய லோவஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் லோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ இதெல்லாமே வந்து ground propagation. நெக்ஸ்ட் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிலே ஹையஸ்ட் value highest frequency that will be called as sky propagation. Next is line of sight propagation அப்படின்னு சொல்லும்போது சிக்னல் ஸ்ட்ரைட்டாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க ஆண்டனாலேருந்து ஆண்டனாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து லைன் ஆஃப் சைட் propagation. Next categories, there are 3 categories. One is radio waves, microwaves and infrared. இப்போ ரேடியோ வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பார்க்கும்போது வாட் இஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ்? The frequency of 3 kHz to 1 GHz will be the frequency of the radio waves. இப்போ ரேடியோ வேவ்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க? ரேடியோ வேவ்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க? யூஸ்வலி யூஸ்ட் ஃபார் மல்டிகாஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். எதில் மல்டிகாஸ்டிங் என்ன பண்ண போறீங்க? மல்டிகாஸ்டிங் என்ன? ஒரே ஒரு சென்டர் மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ். அப்போது மல்டிகாஸ்டிங் மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? ரேடியோ டிவி இதெல்லாம் பார்க்குறத மெயினாக மல்டிகாஸ்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து நிறைய எஃப்எம் ரேடியோ பார்க்குறோம். எஃப்எம் ரேடியோலாம் இங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு ஏற்றவா நம்ம டியூன் பண்ணும்போது we are able to receive the FM radio. The same thing டிவியில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க சேனலை பார்க்கும்போது we be getting the same டிவி சேனல்ஸ். அப்போது எப்போவுமே அது ரேடியோ வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ரேடியோ டிவி இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய மல்டிகாஸ்ட் கம்யூனிகேஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே மெயினாக we are going to use type of antenna called as omnidirectional antenna. omnidirectional antenna அப்படின்னு சொல்லும்போது what is that is it travel with sends out signals in all directions. That's omnidirectional antenna. பார்க்கணும் டிவிக்கு டிடிஎஸ் வைக்கிறோம். டிடிஎஸ் வைக்கும்போது ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்குது. இட் கேப்சர்ஸ் த சிக்னல்ஸ். தட் இஸ் omnidirectional அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் சென்ஸ் அவுட் சிக்னல்ஸ் ஆல் டைரக்ஷன். எந்த டைரக்ஷன் வேணால் அனுப்பலாம். that will be called as omnidirectional. Next we will see about microwaves. Microwaves அப்படின்னு சொல்லும்போது இதோட வேவ் லென்த் எப்படி இருக்க போகுது? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் frequency will be 1 and 300 GHz. இங்கே வந்து what we are going to do is we are going to use only for unicast communications. unicast communication அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? one side one-to-one communication will be there. That is one-to-one communication will be there. That is unicast communication. Here what we are going to do is we are going to use the antenna called as unidirectional antenna. unidirectional antenna ஓட மீனிங் என்ன? ஒரே டைரக்ஷனில் தான் சிக்னல் பாஸ் பண்ணும். And there are 2 categories in unidirectional antennas: parabolic dish antenna and horn antennas. These are 2 types of antennas. These 2 types of antennas are used in microwaves. Next one is infrared. Infrared, it uses the frequency of 300 GHz to 400 GHz. எப்போவுமே இது ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? 300 GHz to 400 Hz. அப்போ இது ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவியில் இருக்க ரிமோட் யூஸ் பண்ணுறோமா? டிவியில் இருக்க ரிமோட் யூஸ் பண்ணி டிவி பார்க்குறோமா? தேட் இஸ் ஐஆர் பெர்ஃபார்ம் பை இன்ஃப்ராரெட். டிவி ரிமோட் யூஸ் பண்ணி டிவியை பார்க்குறோம். தட் வில் பி யூஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட். நெக்ஸ்ட் we are going to see about the difference between the guided media and unguided media. Guided media wired communication and with the help of cables. coaxial கேபிளாக இருக்கலாம், twisted pair கேபிளாக இருக்கலாம், டைப் ஆஃப் கேபிளை பேஸ் பண்ணி மாறும். நெக்ஸ்ட் இஸ் unguided media. Unguided media is wireless communication. The signal propagates through the air. No wired communication. Frequencies இருக்கு. Based upon the frequencies we are going to receive the information. Guided media is point to point communication. கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய point to point communication.
வயர்டு கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கோம், சென்டர் எது இருக்கும், ரிசீவர் யாருன்னு இருக்கும், பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் will be there. In unguided media, broadcasting will be there. Next, in guided media, signal propagates in form of voltage, because wired communication இருக்கும்போது சிக்னலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வோல்டேஜாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். Unguided மீடியாவில் சிக்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது you will be transferring the signal in terms of electromagnetic waves.